that again. What was you saying? What's the plan? What's the plan? Depends what you want. Said depends what do you want. We can come to the hotel, but I don't know how you're gonna sneak us in. What are you coming to the hotel for? What do you think? What does she want? Yeah, what you think, bro? Oh. Now you watch those clips. Now you can imagine hawa walikuwa waroro. Yani mademu wanapigia kina Mason Greenwood, wanapigia kina Phil Foden. Alafu mademu yani wanajirecord wakiongea na kina yani okay mademu Iceland wanakuanga wamebita aje ama ni akili yao imevuta nini? Yani seriously, that's a clip that has landed Mason Greenwood and Phil Foden in trouble. Now they have issues. Welcome. This of course is Mushene ya Sports. Tony KWALANDA here with you. We appreciate for making time. This is a place where we'll be talking sports as it's meant to be. Tunasema vitu venye zinastahili zikuwe. Hakuna kuficha. Kama mtu alifanya hivi, akakatiana, akaleta waroro, taisema tu. This is a place to be. You cannot get this kind of stuff anywhere else. Only on Mushene Sports. And of course today, later on, I have my very good coach. Coach KAKA is not new to our Kenyan football. This is the guy who is scouting football talent across the world. In fact, he works with Arsenal Football Club. And he has some great news for your teenagers, especially ladies and boys who want to be top footballers. Akona story poa sana that will be happening in December 2020. That in a bit. You remember, of course, our hashtag is Mushene ya Sports at KWALANDA on Twitter. And remember, of course, this show cannot be happening without the technical abilities of Roll and Tech Productions. Of course, ndio videos zinafanyika. This kind of quality stuff is only done by Roll and Tech Productions. Wako across all social media platforms. Now, to get into it quickly, our first story is of course that story of whereby we've seen those ladies who are taking up that particular phone, wakipigiwa simu na kina Mason Greenwood na Phil Foden. Now, this is what's happening, yeah? Foden, of course, have been disqualified from the national team ya Three Lions because walifanya bad manners, walitoa roro kwa hoteli. You cannot do such a thing. Yani mko kwa base na kuna coronavirus na mnaitisha waroro. Now, this is the thing that's happening, yeah? You'll take, of course, see these pictures. The newspapers in England are talking like, tuseme, yani wanatukana hama players. Of course, Mason Greenwood is 18. Phil Foden is 20. Ni watoto wa young, wako na energy, wamekula tinduma, wako na tindumbu, wako na energy. Ni watu wanakuaga tu, yani wanataka tu kufanya everything. Yani anaweza perform on and off the pitch. Na perform by the way. And they performed well. Of course, they beat Iceland in their first game. But with the kind of corona things, haiwezi happen. So wamefukuzwa. Now, these pictures that you're looking at, hawa ni wale warembo walikuwa wameenda sasa kwa ile hoteli. You can imagine, before even the team went to Iceland for the Nations League, Mason Greenwood na Foden walikuwa shaitisha takeaway. Yani walikuwa nasema, waroro wa kam. Na yenyewe walichagua, Greenwood na Foden yenyewe kuchagua waroro meiva. Watoto walikuwa meiva. Even me, ningekuwa 18, ningewaleta kwa hiyo place, kwa hiyo hoteli. Southgate apende, asipende. Sikuwa pichi nimeperform. Tumechapa Iceland. Kwani kuna nini? Sinipate nirudishie mwili shukrani. Wakarudishia mwili shukrani. But wakashikwa. So my boys, of course, the lesson is, yeah. So now those two players already are back in England because waliambiwa hizi chezea national team for a while. Now there is a fine they've paid 200,000. Imagine. Hiyo ni ya Iceland. Hawajapatiwa fine ya club, hawajapatiwa fine ya team. So wasema, seriously? Tutulize hizi manyege tucheze ball. Now, next story. There's this story about Novak Djokovic. Novak Djokovic is a Serbian, a top tennis player in the world. I respect him, 33 years old. He has done wonders. Now, he has just lost a lot of millions of shillings because of doing something very unwanted in the US Open. He was disqualified because he hit out of anger, alichapa mpira ikachapa line judge. Line judge, of course, yani alichapa ni mada mwingine. Now, apparently, unajua watu wanabetingi kwa tennis. Now, these people in tennis, especially those supporters for Novak Djokovic, are now turning their anger on the line judge. They're saying alikuwa anajibie vibaya ati juu ya ndo Novak Djokovic atolewe. Because you know,
the fans, Novak Djokovic, they wanted him to go all the way. He was supposed to qualify for the quarterfinals, but it didn't happen. Alikuwa kwa 4th round, kikaumana, akachapa hiyo kitu. And under the rules, when you, out of anger, you do something, alafu happen kwa line judge, inafanyikanga hivyo. Novak Djokovic is not, new to these controversial situations. One time, remember back in the day, in 2016, during the French Open, alichapa racket chini, aka-escape something. Now, later on, in the Aussie Open, also, alienda kashika mguu ya umpire, akaponea chupu-chupu. Rules are you should never tamper with or affect those officials who are in that particular game. Now Novak Djokovic amambia mafans watulie because now that line judge mwanamke, I understand, lost the son. The son alipoteza the son. Now that one, I understand, is being used by fans of Novak Djokovic to intimidate or to insult this particular line judge for in their own words, exaggerating that whole thing. So, Novak Djokovic alimiss 26 million Kenya shillings for reaching the 4th round, na atafainiwa, na atakuwa deducted points. Ya tabia ni ngori. Yeah. Now, also, there's just one thing. I have to say this about, of course, my very good team, Manchester United. Manu, of course, mnajua Manu ameletewa shida ngori mingi sana. Wamevaa jezi zinakaa za zebra. Hiyo tutadiscuss na coach Kaka in a bit. But now, there's something about Dustin Johnson, who is a golfer who is the world number 1 right now. Dustin Johnson recently won, for the very first time in the history of golf, no one has ever won 1.5 billion Kenya shillings as prize money. Dustin Johnson, the current world number 1 in golf, has won it in the FedEx Cup and of course in the Tour Championship. Now, who stole this show when alikuwa anafanya hivyo? Of course, the wife. Yani, I think is the partner. Now, this partner wamekuwa in a relationship since 2013 when ali propose. Now, you can imagine, wazungu wanakuanga kwa engagement for 7 years. Hapa Kenya, imagine mnakatiana leo, kesho kiliumana. Dustin Johnson na Paulina, wamekaa for 7 years wakiwa engaged. And of course, this lady took the show. Alionekana hapa kuja congratulate Dustin Johnson. Amevaa kamini. Umroro. Mimi wacha niwaambie tu kweli, mimi nakuanga na weakness na madhayo. Sasa hizi picha kama hizi unaziona hapa kwa hii section. Definitely I had to put them here. But behind the story, of course, moral of the story is, behind every successful man, there is definitely a very beautiful lady. Yani, madam, stick to your man. You can imagine 2013 mpaka saa hii. Huyu, Dustin Johnson, ona 1.5 billion in the bank account. Na huyu jamaa, for the last 6 years, Dustin Johnson has made a whooping like 10 billion Kenya shillings in his golf career alone. Hatujasema endorsements. That's how it is. And of course, it is now time to bring in my guest. My guest is, of course, one of the few coaches in the country, in Kenya, in East Africa, who are recognized by Arsenal. Yes, this, I'm talking about Coach KAKA. If you like, his jina yake ID ni HAMISI MOHAMED. But Coach KAKA, of course, that is the name that he uses while anafanya hiyo business yake and trade. And he is, of course, the guy running a very important tournament known as the Diani SUPERCUP 2020, happening this December. First week of December. Teams across East Africa, teams in Kenya, teams in Mombasa, teams. Coach KAKA, karibu kwenye show. Asante sana It's good to see you, man. Wacha tuingie tu kwenye mix kabisa. Registration is currently going on. Wacha tuingie tu haraka kwa hiyo registration ya Diani SUPERCUP 2020 in December is currently going on. Watu wasichelewe. Yeah, so of course nashukuru sana pia kukama hapa na it has been a long time hatujaonana but thanks. Of course, umeshaisema that we have Diani soccer tournament ama SUPERCUP. Tunasema talk with your foot and play with your heart. So Diani soccer tournament ama SUPERCUP it's a tournament, it's a unique tournament ambaye tunataka kuibring hapa Kenya. And nilikuwa very honored kuwa involved kwa hii preparation ya hii cup kwa sababu the management ambao wanaipanga they have a lot of energy and enthusiasm in terms of tukuwa na tournament mzuri pale Diani. So of course, just brief about Diani's SUPERCUP. It's a youth tournament ambayo ina bring teams East Africa pamoja, that is Kenya, Uganda, Tanzania, kuja kushowcase talent zao
na kuwapatia pia opportunities ya kuonesha skills zao za ball. Na kukuwa scouted. Na kukuwa scouted pia of course kitu ya maana. So ni tournament ambayo ina plan to bring almost 150 kids ama 50 teams together, which is around 1,500 boys and girls from age between 7 and 17 years. So tournament yenyewe of course ita run for, it's a 3-day tournament. Itaanza 4th, itaisha 6th. And tuna look forward kuona tournament mzuri, and we are happy that tuko na facilities ambazo tuko nazo pale Diani. We have good facilities because tunataka kufanya Diani SUPERCUP ikuwe na world standards. Kwa sababu the reason pia walini management wamenileta katika preparation ya kikombe ni that the exposure nimekuwa nayo na knowledge nimepata pale nje that naweza bring kwa hii tournament tufanye something unique, kwa sababu target yetu in the next few years to come, we want this cup to be international tournament. That why should we have academies zinatoka Kenya zinaenda kucheza tournament Dubai, UK, tunataka pia teams za UK zikuje, and for us to bring them it has to be standard. Lazima tuifikie standard zao ndio waweze kuja kwa tournament yetu. Very true. Alafu of course hii time ya COVID kuna situations mob, of course government imetuambia tuko na social distancing, tuko na mask. I'm sure sports by December zitakuwa zimeresume, I understand of course and that. So of course this tournament organizers wamesema they will observe the COVID protocols by the Ministry of Health. Some of them kidogo tu ndo watu wajue, ndo my parents wakikuja kipeleka mtu hivi Diani anajua mtoto wangu atakuwa safe akikuwa na coach Kaka. Of course hii ni tournament tume involve stakeholders wengi. One of course the management, of course mimi niko kwa hii tournament kama tournament manager, but tuko na ofisi ambayo ina run tournament, federation wako ndani, tumekuwa involve national federation au national office na pia branch office ya Kwale na Diani pia wako ndani kwenye hii tournament. Tume involve county government whereby Ministry of Sports pia kondani anajua mambo. So in terms of preparation na observe especially at this time ya pandemic tumejipanga, kwa sababu ukiangalia kama sahi league za Kenya itarudi I think by 15th teams zinafaa zimeanza preparation ya pre-season. By 20th of October league inafaa kuwa imerudi. So tuko na miezi mingi ya kujipanga na kulan kutoka kwa wengine watakuwa na hii league venye imerudi kujipanga kuwa tuna anticipate kwa hiyo tournament yetu. So Kenya mimi naambia wazazi we are set everything, we are following the WHO rules and we know that we are going to have a smooth tournament and a very entertaining one. Very true. Of course hata naambiwa kwamba registration ya hii tournament inafanyika kwenye website www.dianissupercup.co.ke. Pale ukienda you can register and understand like over 50% registrations have already done in all the age groups, even on Imambio already. That is the information that we have currently. Nimeona mlienda kuangalia uwanja, mkaangalia pia Mungu na watu wa Kwale County wako ready. Kwale wako ready, wako very excited kwa sababu sidhani kama washawahi tournament kama hii. And this is a tournament that tunataka tupatie pia knowledge watu ambao wanapanga tournament. I'm very sure watalang kutoka kwetu and we are very positive that we are going to do it. Kulingana na tumejipanga, uwanja tuko nazo za kutosha. Si ile unapata labda kuna some of the tournament you go matches zinachelewa, it's during the finals, preliminaries hazijaisha. No, for this tournament we are set, we have fields ambazo zitakuwa prepared from each and every age group. We know what we are doing and we are ready for the tournament. Na kuna prizes. Of course kuna prizes. Watu nafaa wajue wanashinda nini. And then one thing unique na tournament yetu, we are going to have 3 trophies. So tournament tumeipanga in a way that after group stages, number 1 and number 2 they will go play for the main cup. And then the number 3 and 4s, number 3 they will go to play for the ball. And then you are going to have the plate. So ni tournament ambayo ukifungwa uende nyumbani, unafungwa unaenda kwa tournament nyingine mpya kulingana venye huko. So wale watamaliza group stages 1 and 2 they will play in the main cup. And then now wale losers hapa chini, kuna wale wataenda kwa ball na kuna wale wataenda kwa plate. Then after wale watatolewa kwa plate na ball, also we have beach tournament. So watu watakwenda kucheza tournament ya beach. So ni tournament tunasema I'm looking forward to it kwa sababu I'm very sure itatupatia standard zingine za hali ya juu. Na tukimalizia coach Kaka, unajua utakuwa unafanya hii kazi na Stanley Okumbi and other scouts. My parents unajua hataki kusikia tu watu wameenda kucheza ball. Alafu atakuna ati after that I'm do home. Kuna scouts watakuwa kwa hii tournament. And of course Stanley Okumbi mnajua amekuwa national team. Ako national team bado.
hii ni kitu ya maana sana, parents need to know about. I think mimi naweza kuambia parent that this is, again I will repeat, this is a unique tournament. Afanye tumejipanga. We want to see what is the end goal after this tournament. Of course the main important reason ni kupatia watu hii opportunity wa showcase skills zao na talent zao. But at the end is also an opportunity for us. We are going to bring scouts locally, right? Internationally. When I'm talking about internationally, when international we have deal na Arsenal man. We have guys ambao wanatafutia wachezaji scholarship kwenda kusoma majuu ama labda US, UK or something. So these are the people we are going to engage wakuja ku scout talent during this tournament. So Stanley is working with under 20, under 17. So ni pia ni chance ya wachezaji pia kuja kushow, especially wale wachezaji naweza sema from 14 years, 15 years, 16 years. Tunataka kuona wachezaji wanaweza kujoin pale national team, that wakuje kwa sababu tuko na target ya kupeleka timu yetu 2022 World Cup. And this is one of the port huenda labda tukatoa few players wataenda kutupresent labda 2022. Very true. Now you know Coach Kaka Hamisi Mohamed is not new. Nakumbuka of course alishinda a very coveted prize ya Arsenal, kupata training ya Arsenal. Ako na connections na Arsenal. Yeye ukutana na Arsenal every other quarterly time, anaenda huko consult na wao. So you can imagine if you're coming to this tournament, that's the Diani Super Cup from December 4th all the way. Hiyo wiki ya 4th, yani siku tatu, bumper to bumper in Kwale. Unajibamba na ball. Mtoto wako under 17, under 15, under 13, under 11, under 9, they will have a good time, not only just playing football but being scouted to play and of course pursue their top talent. Thank you so much Coach Kaka and the entire team. Najua mko na kina Karo, mko na Ali, mko na Sanch, mko na Suleiman, mko na Buru. The entire team, they're doing a very good job. Buru aletole jamaa yake juzi Buru le. Yes. Sasa mambo ya kunywa kahawa tuache tuende tu pale meeting pale nyingine. Very true indeed. So that's indeed what we are pursuing here, and we want you of course this time mtoto sky home and that is the football. Thank you so much for that. This is of course Mushene. Remember conversation, we're keeping it going on our social media platforms, #Mushene Sports. Of course the show Mushene Sports. Now just before we go, kuna event. Hii event I'm sure I'll be telling the organizers wa Diani Super Cup waweke, whereby unaweka tandarua ya plastic, unaweka omo juu, unamwagilia juu, alafu mnakuwa na competition. Watu wana slide na ball. Now take a look, this competition I just love it, and it's a family event. Umeona sasa venye wanateleza, mbaba ameteleza, and of course competition haikuwa watu wakubwa, watu wadogo wako na participate, sababu ile kwa na alcohol, unakunywa, una slide, unaenda huko na ball, umetingika, umenua miguu huko nini, but watu wale kwa na kushangilia. So that's a competition that you can have at home and bond during time of COVID. Usiende nje uko kupata COVID, kaa nyumbani fanya games. These are the things you cannot find anywhere else, only here on Mushene ya Sports. Tony KWALANDA is of course your loyal guy on this particular platform. Remember, never miss this on this. This, of course, is done courtesy of Roll and Tech Productions. Have yourselves a lovely time.